Мы сегодня собрались в Налини. Возможно, всем подвинуться вперед. Там много места, но можно всем сесть. Все уже есть. Просто когда ближе, мне не надо напрягаться, говорить. All the mobile phones are switched off. Ну, телефоны мы выключили, да? I hope we don't have any disturbance, please. Надеюсь, не будет никаких препятствий для нашей беседы. Loving welcome to all of you. С любовью приветствую вас. Once again, we will talk about Swami. Мы снова поговорим о Свами. But today I want you to ask me questions about what you want to know about Swami. Но сегодня я хотел бы как бы вас спросить, что вы хотите узнать о Свами в первую очередь. Вы. Лично как первый раз, так мы готовы услышать его информацию. Some people are first time and they are ready to hear whatever, anything about Swami. Очень рад. Very happy. Okay, what about the others? Что насчет других, кто уже был? Мы тоже готовы услышать любые истории из личного опыта. Это очень вдохновляет и согревает. И открывает сердце, помогает открывать сердце. All the stories of Swami have got teachings. Все истории со Свами, которые происходят, они всегда имеют урок в себе. Every single story is connected with a teaching. Каждая маленькая, малейшая история, она имеет в себе вот какое-то учение.
Every word that Swami speaks has got a message. Каждое слово ценно, оно имеет сообщение в себе, смысл, глубокий смысл. Every action of his has got a meaning for every single person. Его каждое действие, оно будет иметь мощнейшее влияние на любого человека, на каждого человека. So, they are not merely stories, they have a very deep inner significance. Поэтому это не просто история, это истории с глубочайшим смыслом. Of course, it's very thrilling, it's very exciting. Конечно, эти истории могут очень будоражить, могут как-то переворачивать. And very often, it's very unbelievable for ordinary people like us. И зачастую трудно поверить, что это действительно было и есть нам, таким как мы. But the God who has created the whole universe can do anything. Но тот Бог, который создал всю эту нашу вселенную, он может все. He can make a ferocious animal. He can make a ferocious animal behave like a harmless little kitten. Он может заставить животных вести себя совершенно по-другому, как маленькие домашние питомцы. Just by the power of his will, he can change the most arrogant, difficult, unpleasant person to a saint. Силой своей воли, своей кальпы он может изменить самого невежественного человека к лучшему. But in my opinion, the greatest miracle that Swami has done is to change the human being from being someone very unpleasant to someone whose heart gets filled with love. На мое усмотрение, самое великое чудо, которое сам делает, это меняет людей к лучшему, меняет их сердца, и самого неприятного человека, его сердце меняет на полную противоположность. The transformation of the human being who has many animal qualities to becoming a soft and loving person is the greatest miracle, I think. Встречались такие случаи, когда человек с животными качествами становился, его сердце становилось более мягким и любящим. Разве это не будет примером чуда? This is the reason why Swami took birth. It is because so much greed, hatred, terror, fear and anger are prevalent in this world today. Это то, почему с вами родился, воплотился. Он пришел, чтобы освободить от страха, от террора, от жадности всех вот этих негативных качеств лично нас и планету. And the prayers of millions of devout people in all parts of the world, in remote areas, in mountains, in caves, for the earth to be saved, made Swami take birth as a human being. Свами пришел в человеческом теле, чтобы помочь и спасти всех, не только людей социальных, но и также всех, кто в пещерах и святых, йог, помочь йогам всем. And this is why the Sai organization, through pure love, is working day and night to send out the message of Swami's love and help people all over the world.
Поэтому существует свои организации, она работает день и ночь, и через нее происходит очень много работы по всему миру. The hungry, the homeless, the sick, the uneducated, everyone is getting relief through the Sai organization and its members. Больные, бездомные, разного типа нуждающиеся получают огромную поддержку и помощь через руки людей своей организации. So all of us must understand the deep significance of why Swami has come on this earth. Поэтому каждому из нас было бы хорошо осознать, почему с вами появился на земле. People do not change overnight. Люди не меняются за одну ночь. And therefore Swami has taken the first form as Shivji Baba, now as Satya Sai Baba, and later as Prema Sai. Но вы знаете, что Sai Baba приходит в трех формах. Приходил как Шивji, был как есть как Sai Baba и будет Према Баба. This transformation is going to be completed in 3 lives, which he decided to take. Эта миссия трансформации будет завершена вот с третьим воплощением, растянута на 3 воплощения. Man has become very egoistic and very troublesome to each other, very harmful and destructive. Человек современный стал очень эгоистичным, очень разрушительным и очень даже вредным, в некотором роде для окружения. This greed is what has caused terror. Вот эта жадность является причиной возможного террора. This terror has led to worldwide fear. Fear. Вот этот террор именно создает в мире вот это напряжение и страх. As a result, there is no happiness and peace of mind in people's lives. Поэтому вот в жизнях людей отсутствует счастье и спокойствие. People on one hand are struggling in poverty, in hunger and in sickness. С одной стороны, люди борются со всеми вот этими препятствиями в виде болезней, бедности, несчастий. And on the other hand, on the opposite side, people are wasting time and money in pleasure seeking. А с другой стороны, люди тратят массу времени на всякие ненужные удовольствия. They are amassing more wealth, only considering how many buildings they have, how much money they have, how much jewelry they have, and how much assets they can build up in one lifetime. Они измеряют свою жизнь тем, сколько у них сколько у них домов, сколько денег и сколько можно вообще накопить вот в этой жизни сейчас, взять максимально. Swami has created a very beautiful world, very rich in resources and plentiful in nature. Но с вами создал мир полный изобилия и достаточных ресурсов для всех. But it is because people are not distributing it evenly. Но так как люди не распределяют эти блага равномерно, And so some people are very poor and some people are richer than they need to be. поэтому получается такое неравновесие, что многие люди очень бедны, а многие очень богаты. And we have got to realize this. I'm sorry, this is not on. Excuse me, but you sit at the back.
Можете сзади сесть, чтобы чуть-чуть. Please come forward, give us some space. And if there's disturbance, you please outside for some time. Если вам нужно, немножко. It's difficult for the child. Ребенку трудно, может быть, выносить такое. One hour is Вот это. Может быть, это будет большое наказание для ребенка, час вы сидите. Come sit. Come forward. You can come forward. Можете поближе сесть. So Swami is teaching us not to be greedy, not to be cruel, to develop softer feelings and help one another. That is why he has come out with 3 major teachings. С вами учит нас не быть жестоким, не быть жадным, а делиться и помогать друг другу, становиться более любящим, и оно выражается, учение выражается в 3 аспектах. It says, love all, serve all. Любить все, любить всех, служить всему, служить всем. Do good, be good, and see good. Делайте хорошее, будьте хорошими, видите хорошее. And help ever, and hurt never. Помогайте всегда, не вредите никогда. These are the 3 fundamental principles on which our life, each one of us has got to practice every single day. Это 3 кирпича фундамента, которые мы можем заложить и практиковать ежедневно. If we want to be happy, we must make others also happy. Если мы хотим быть счастливыми, нам нужно постараться делать других счастливыми. And share a little bit with all around us. И постараться по возможности делиться, чем есть, с другими, с окружением. Swami, as a little child, shared everything that was given to him by his parents. С вами, когда был совсем маленьким, он уже в том возрасте делился всем, что у него было, все, что он получал от своих родителей, он отдавал. The little food that he used to eat, he would often give away to the other little boys in his village. Даже небольшое количество еды, которое он получал, он отдавал бедным детям из своей деревни. He often had only a few groundnuts. Он оставлял себе только немножко арахиса. He had a very minimum of clothes. Также у него было минимальное количество одежды. And he never asked his parents for anything. И он никогда не просил ничего у своих родителей. He led such a life of simplicity. Он вел жизнь в простоте. And he always said that his life is his message. Он всегда повторял, что его жизнь – это его послание. Now we have to make our lives according to his message. Теперь нам нужно постараться сделать нашу жизнь его посланием. All of us must learn to be simple, not be so complicated in our thinking and in our desire. Нам важно научиться быть тоже простыми, особенно в своих желаниях и в своих мышлениях. Every word of his showed what a simple, direct way he wanted us to behave and to lead our lives. He said, be simple and sincere. Все его послания, они очень простые, и можно сложить их в то, чтобы мы были простыми и искренними. He never wanted us to speak one thing and do something else. Он всегда нас предупреждал от того, чтобы мы говорили, думали одно и делали совсем другое.
The thoughts, the words, and the actions must always be the same. Должно быть триединство мысли, слова и действия, дела. If we say something, we must do it. Если мы уже что-то сказали, нам нужно следует это сделать. Sometimes we tell a friend, I will meet you tomorrow at 6 o'clock. Вот мы, бывает, говорим, мы встретимся завтра в 6 к своему другу. But we know that we cannot reach there at 6 o'clock. Но мы уже знаем, что мы к 6 не сможем прийти. But we still say it. Но мы продолжаем говорить это, что да, да, мы придем. We know that we are not going to be able to reach up to the office till 7. Мы знаем, что мы туда не придем даже к 7 и позже. But for some silly reason, we speak a falsehood. Но по каким-то своим внутренним глупым причинам мы вкатываемся в вранье и небольшую ложь. When we are careless in our speech and when we are careless in our actions, the effect will rebound on us. Когда мы вот так беззаботно и безответственно относимся к своим собственным словам и действиям, то это будет иметь практически мгновенный эффект обратный на нас. Swami says we have to do whatever we say we will. If we say we will be somewhere at 6 o'clock, we must be there correctly at 6 o'clock. С вами всегда подчеркивал, что нужно иметь вес своего слова, что если мы сказали в 6, что мы должны быть, то нужно постараться быть в 6 или уладить это как-то. We must be considerate, we must be punctual, we mustn't treat people casually or indifferently. Мы должны считаться с другими людьми, быть вежливыми и правильно вести себя с людьми. Just as we expect everybody to respect us, we must respect other people also. Потому что мы же хотим, чтобы люди уважали нас, поэтому нам нужно стараться уважать их тоже. So before we speak, before we act, we must always think and then speak. Is it right or wrong what I am saying? Поэтому перед тем, как что-то сказать или что-то сделать, стоит подумать простым образом, правильно ли это или нет, то, что я собираюсь сделать или сказать. First, we must realize our own faults, our own mistakes every single day. Нам следует присматриваться к себе ежедневно и видеть именно свои ошибки, свои допущения в первую очередь. We should pray to God in the morning to guide us correctly through the day, not to make mistakes. Хорошо бы утром помолиться Господу, чтобы Он помог нам избежать или помочь быстро исправить ошибки дня. At the end of the day, we must thank Him for helping us to live through such times and such difficult days. В конце дня можно попросить, поблагодарить Господа за все, за все опыты, все, что было за этот день. When we do this on a regular basis, every single day, Когда это становится практикой ежедневной, when we are aware that Swami is watching us all the time, когда мы осознаем, что с вами наблюдает и знает все о нас, we will be more careful and we will be calmer and more peaceful. тогда мы станем более заботливыми, более правильными, более спокойными и заботящимися. When we begin to look within ourselves, Когда мы начинаем смотреть внутрь себя, we see how many weaknesses we have. Nobody has to tell us our faults. That we are lazy, that we are indifferent, we are gossiping, we are talking lies. Nobody has to tell. We ourselves will realize our mistakes.
Не надо ждать, что кто-то начал вам говорить, что вы такой там ленивый или что-то вы делаете неправильно. Лучше посмотреть, увидеть самому все свои слабости, все свои буквально внутренние болезни. For whatever happens, we have to only blame ourselves. Если что-то происходит неблагоприятное, оно стоит принять только на себя. There was an example here of two teachers who are fighting. Вот была такая история, там два учителя, они подрались. Не, между собой просто. Ссорились, да? Да. Ссорились, да? Ссорились, два учителя ссорились. It's either going too fast or it stops. Оно или очень It doesn't- быстро, или совсем. If you want it fast, put it. Если вам нужен воздух, But sit поставьте. down, relax. Но ты сам тоже сядь и You расслабься. can put it and I don't have any more Если можешь problem. поставить, включите, если что. Нет, просто тут женщине холодно, очень она быстро болеет, поэтому я выключил. One lady, she feels cold and that's why he is trying to arrange. And one lady feels hot. Yes. Кому-то холодно, кому-то тепло. Ну, кому-то жарко. So what shall we do? Как нам этот вопрос решить с вентилятором? Продолжим. This is life. We have to adjust. Ну давайте продолжим. В этой жизни примем все, что есть, так как есть. Think of Swami, say his name. You'll feel good. То, кому холодно или жарко, повторяйте имя с вами, и вам станет лучше. That's the answer for every problem. Это ответ на любую проблему. Because how can we solve this? Потому что как мы можем решить такую сложную проблему? You see, this is like every situation. И так происходит ежемгновенно. One wants a fan, one doesn't want a fan. So who are you going to say Один, is correct? один хочет одно, второй хочет на противоположное. И как помогать, как действовать, что делать? What can you do? Что мы можем This is сделать? life. Это жизнь. We have to compromise sometimes. Ну да, безусловно, нам нужно идти на компромиссы. So the two teachers were fighting, Так история. Два учителя ссорились. and one teacher complained to Swami that the other one made this mistake, and she spoke badly or something. Это были, и он пожаловался, что вот вторая учительница, она там ведет себя плохо, там что-то вот плохое делает, именно же пожаловался с вами. And then the other one came and said, Swami, she started saying all this to me, and so I spoke back. Ну, Go ahead. пришла вторая и сказала, что вот это все произошло из-за нее, там, и в общем, вот так. So Swami said, both of you go out. И сами сказала обоим, вон, идите вон, уходите. So they were shocked, and they were so frightened because Swami was sending them out. Они были шокированы и напуганы, потому что с вами их выгоняют. Swami said, you are both teachers, and you should be examples to the children. But you are fighting. First, you should not complain about the other teacher. And the other teacher must not be angry with you and complain about you. Both of you are wrong, so I am sending you out from my institution. И с вами сказал им, что есть три причины, почему я так вам поступаю с вами. Первое, что вы учителя, и вы должны быть примерами для детей. А второе, что вам Наученица не права, потому что ты должна дополнять ее и не должна ругаться. И вторая, ну то же самое, вы учителя, вы должны ладить над примером и поэтому ладить. я вас исключаю из своего института. So before we complain about somebody, or we say that somebody is wrong,
we have to correct ourselves. Поэтому перед тем, как жаловаться и тыкать на кого-то пальцем, нам следует исправить себя. We should not criticize or find fault with anyone. Не стоит критиковать никого в мыслях. We are not born in this world for that. We are born to work out our individual karmas. Мы не для этого пришли в мир, а мы пришли сюда, чтобы отработать свою личную карму. We should not speak ill of anyone. Не стоит злословить о ком-то. We have to do the role, the job that Swami has given to us in the best capacity, with all our abilities and sincerity. Нам стоит выполнять свой долг, свою работу, которую нам выдал Бог, со всей искренностью и со всем с чувствами, правильным чувством. So, it is not our job to criticize or find fault with anybody else. Но критика кого-то — это не наша работа, не должна быть нашей работой. If you want love, you must first learn to give love. Если вы хотите любви, вам нужно научиться вначале отдавать любовь. We always find fault with other people and feel sorry for ourselves. We think that the world is doing things against us. We don't see the mistakes that we make ourselves. Мы часто обвиняем все вокруг, людей в наших провалах, ошибках, и нам не хватает малейшего просто посмотреть внутрь и найти все это в себе. Swami used to tell us that when you point a finger at one person, that they are making a mistake. There are three fingers pointing. So you have three faults in yourself. С вами часто повторял и такой давал пример, что когда вы на кого-то тычете пальцем, то три пальца пока тычут на вас. То есть три ошибки, вы нашли ошибку в человеке, а три ваши. So before you find fault with somebody else, clean up your own life. Clean all the faults out of yourself. Поэтому прежде чем искать ошибки в других, следует очистить свою жизнь, полностью очистить свою жизнь. If you become more and more loving, think less of yourself and love other people, you will receive Swami's grace and his blessing, and he will take care of you. Если мы будем стараться становиться более любящими, менее эгоцентричными, то сам Бог придет и начнет нам помогать и заботиться о нас. The love of 1,000 mothers is always available to each and every one of us from Swami. Любовь Бога, подобная любви тысячи матерей, она всегда здесь, доступна нам в эту же секунду. So think about what love is. Подумайте, что такое любовь? What does love mean to each one of you? Что любовь значит для вас? Everyone has to answer this. Вот попробуйте сейчас ответить для себя, что такое любовь? What is love to you? Что такое любовь? Любовь — это Бог. Love is God. Love is something that comes from inside. What is that something? Что это, которое идет изнутри? Love is take care of what Pardon? take care. Любовь заботится, любовь это забота. Правильно? Say that again. Love is taking care of something, somebody, Of somebody else, of our native people. or our family. Taking care of our people who we care about. Забота о наших близких, о людях. Yes. One part, yes. Можно вопрос? Yes. Да-да. А вот если, допустим, делаешь что-то, заботишься о ком-то из чувства долга, вот из-за любви, как вот быть в таком случае? Ну вот нет изнутри, допустим, я вот что с любовью чувствую, вот просто долг, что надо так делать и все, а внутри черство все.
what if I feel like I have to do it, but I care about something or somebody, but just as a duty, not as a feel. I don't feel love. I just care because it's a duty. It's my duty to do it. Yeah, that's fine. Duty is one thing, but love is another. We're talking about love. Ну да, это Good, you must do your duty. это чуть растительные вещи, да, долго это хорошо и правильно, но мы сейчас говорим именно о любви, о чувстве Но ты должен любви. But you продолжать. must cultivate positive feelings and do your duty. Do everything with love as an offering to God. Нужно постараться все-таки культивировать хорошие чувства и делать все свои действия, дела как подношение Богу. You have to change your way of thinking. Нужно изменить свое мышление, свой способ мышления, метод. Do everything happily. Нужно You делать- must like whatever you do. То есть нужно делать с чувства счастья, то есть тебе нужно, чтобы нравилось то, что ты делаешь. When you serve somebody, do it with a pleasant feeling that you got an opportunity to serve somebody. Когда вот ты служишь кому-то, то нужно делать это из приятных чувств, что ты служишь кому-то, то есть помогаешь кому-то, ты полезен. It's very good that you do your duty. It's even better when you do it with love, because then you earn Swami's grace when you do it with love. Выполнение долга это очень хорошо, но выполнение долга с любовью это еще лучше, потому что это привлекает милость Господа. You must enjoy whatever you do. Потому что ты незаменимый, что ты этот день можешь это делать, и как ты важный какой. Ну как-нибудь придумай себе. You said? Yes. Would you like to translate what you said, please? Sure. She says that you must feel that whatever you do for another person is important. It's a sacred action, not just. But you are actually doing it for yourself. Но в итоге получается, все, что ты делаешь для кого-либо, ты делаешь для себя. Because in every action that you do, good or bad, you will be affected. Потому что каждое действие, которое ты выполнишь, плохое или хорошее, оно вернется к тебе. God is the judge for that. И Бог это видит, и Он является судьей всего этого. То есть все старания нужно предложить Богу, да? So all my actions I should just devote to God. Yes, Да? absolutely. Да, именно так. Но слово «любовь» в себе содержит и добро, которое ты делаешь, уважение, взаимопонимание, принятие, много чего, нежности, ласки. Это вот из чего состоит слово «любовь». So love is something like all together, like respect, kindness, goodness, all of this is All like components, ingredients. All of love. feelings of being positive arise out of the basic love that God gives us. Все лучшее, что из нас как бы проявляется, выходит, это всегда является корнем этого всегда как любовь. So when we realize God is in our heart, Когда мы осознаем, что Бог в нашем сердце, the love emanates from that оттуда рождается любовь. and is visible in all the qualities such as kindness, goodness, affection. Every positive feeling comes from that. И она проявляется вот в тех качествах, которые были названы, и во всех положительных, которые мы имеем и мы знаем. Because He is the source of everything. Бог это источник всего. So it's not only your family you have to care about. You have to care about everyone. You have to respect everyone.
God is in each and every one of us. Нам нужно заботиться не только о своих членах семьи, но и о всех людях, потому что Бог обитает в них тоже. So just as we have feelings, others also have feelings. У нас есть чувства, и у них есть чувства. And the more we look within, the more contact we establish with God. Чем больше мы погружаемся внутрь, тем больше, крепче контакт с Богом у нас происходит. Millions of years ago, when the rishis and the sages came down on earth, there was no practice of writing, for they got information directly from God, which they taught to their students by word of mouth. Тысячи лет назад, когда были вот такие структуры, точнее, как йоги, мудрецы, святые, они не было письменности, знание получалось напрямую через Бога, они получали и учили своих учеников устно. You see, when the sages wrote the books like the Bhagavatam, the Ramayana, so on, all the knowledge came from inside, from God's will that came to them. They didn't learn it somewhere else, it came direct from God. Все вот эти труды, которые прошли через века, Рамаяна, Бхагаватам, которые они получили, написаны были внутренним озарением, интуицией, они написаны через внутреннее око. It was then after that that the family writing began. The knowledge of writing was given to them. Это было передано и само знание письменности, и они были написаны на листках, на типа пальмовых, переданы далее. We think now that we are very advanced in science and technology, and we have made great progress. But the wonder is, and the fact is, that even a demon like Ravan, whom you all know, have heard, he was the world's greatest engineer. At that time, he designed aircraft, advanced aircraft. But people now think that they are doing great wonders and making discoveries. That knowledge was already with them. Мы все думаем, что мы очень продвинуты и много знаем там научного и технологичного, но даже во времена Рамы был такой демон, могущественный как Равана, возможно, вы знаете, и он был гениальным изобретателем, он создал даже там необычное устройство летательное. Okay? People in the early days, in the stage when they were living in caves and they just hunted for food, they could speak to birds and animals. They knew the language of the beasts and they knew the languages of all the different kinds of birds. В те времена же люди жили намного проще, естественнее, жили даже в пещерах, но они были настолько интимны, что могли общаться с природой, могли общаться с птицами и даже животными, которые мы сегодня считаем свирепыми. God had blessed them with so much of knowledge. But when they became greedy and started fighting with each other and wanted to amass land, they slowly forgot that knowledge which God had given them. Но постепенно это знание стало утрачиваться, потому что люди начали становиться более жадными, более себелюбивыми.
Now it is very rare to find one single person who can talk to the birds, who can talk to animals and communicate with them. Сейчас очень трудно найти на планете одного хотя бы человека, который общается с животными, с птицами. So again, we have reached the stage of being ignorant. We are truly ignorant. То есть можно сказать, мы достигли стадии полного невежества, настоящего полного невежества. We have lost our way. We are ignorant. We are suffering. We don't know how to solve the problems we created. Мы потеряли пути, потеряли дороги, то есть мы находимся в неведении, в слепоте, не знаем, как двигаться и куда. In the old days, people only fought with stones and bows and arrows. В те времена люди даже общались и с камнями, и с теми элементами, которые даже не живые мы считаем. But in today's world, with so-called advanced science and technology, people are ready with their nuclear ballistic missiles and such horrifying things which can destroy millions of innocent people and the beautiful earth. Сегодня мы имеем такое развитие науки и технологий высокое, что мы настолько ослепли, что мы имеем такое вооружение, которым можем уничтожить всю планету, все живое. So it is only love that Swami is, which he has put in every heart, which can save the world. И это та вот любовь, которую Бог вложил в каждое сердце каждого человека, который спасает, сохраняет мир. Swami taught us to respect every religion and every person. He wants one world and one people, one Sai family. С вами просил всех уважать других людей, уважать религии других людей, помнить, что все человечество это одна семья, Sai семья. He is the father, and all the countries with the children are his. Это как он отец, и все дети всех стран, все люди всех стран это его дети. He never made any difference when he was in the body. Он никого не ставил выше или ниже друг друга, когда он был в теле. He spoke and behaved the same with people who came from every country in the world. Он общался одинаково, независимо от какого типа, кто приходил к нему и из какой страны. You could be of any religion or any country. If you came to Swami with a problem, he always helped. Независимо от какой религии, с какой страны вы прибыли к нему, он с какой проблемой он приходил вам на помощь. So all of us must learn from that. All of us must practice love. Из этого можно много выучить для себя, и нам следует практиковать любовь. And selfless service teaches us to spread love. А бескорыстное служение учит нас распространять эту любовь. The next question. Есть еще какой-то вопрос? Да. Да. Ну, задайте сначала вы. Ну, спрашивай. Вопрос о вегетарианстве. Мясо нельзя есть, это понятно. Как бы убивать животных. Это нехорошо. Ну, давайте по очереди. Да? So the question is about vegetarian food. Like we know all that we don't have to eat meat, animal food. В Путапарте не едят мясо. А вот за рекой Читравати начинаются деревни, там мясоеды. Они мясо кушают. За рекой Читравати, туда подальше, там есть красивые озера. В озерах рыба.
Здесь ее не ловят. Здесь тоже ее не едят. Да? Вопрос. И еще. Сейчас, может быть, А почему вы решили, что в татарском не едят мясо? Потому что здесь большинство вегетарианцев. И мясо не продается в магазинах. Мы ей задаем вопрос сейчас. Мы задаем вопрос Налини, а не вам. Слушайте. One question and one person to answer. Please no Один discussion. спрашивает, один отвечает. Рыбу тоже нельзя, да? И рыбу нельзя ловить в этих озерах. Там никто даже не купается. So the question is about vegetarian food. Like we don't eat here vegetarian food in ashram and here, but the people near Chitravati they eat meat, they even catch the food, fish from Chitravati. So the question is, вопрос в чем? То есть можно ли есть рыбу? Нет, почему с вами говорил о том, что вот нельзя есть мясо, рыбу, яйца? Почему? Что ты этого Why не Swami имеете? said that we don't have to eat meat and fish and all this kind of food. Swami said we should not eat anything by killing, and if you want to develop spiritually, these are detriments to your progress. Swami believes 100% in non-violence. To fill your stomach, you are not supposed to kill something. Then I think after translate that. То есть с вами говорила, что нам не нужно это есть, потому что оно имеет в корне свое убийство. То есть там корень, то есть продукт это продукт убийства. А если мы хотим расти духовно, то нам нужно переходить на другой тип пищи. То есть сам с вами, он даже в своих ценностях подчеркивал принцип ахимсы. И сам он жил по этому принципу, 100% не насилия во всем. А рыба? Можно ли рыбу? Fish. It is wrong to take any form of life to fill your stomach. Каждая жизнь священна, и это неправильно наполнять свой желудок пищей, убийства. Да. А многие едят мясо в других странах, они от этого не становятся хуже. Но они тоже там есть люди, которые стремятся быть. But some people they eat animal food, but they don't become worse, and they're like, okay, good people anyway. Those who are eating any kind of flesh cannot rise spiritually, because it gives rise to negative emotions, negative feelings and negative thoughts. The progress spiritually will be affected. Те, кто питается плотью животных, они не смогут расти духовно, и их вот как бы духовное развитие, оно будет очень так в некотором роде нарушено. Сереж, про рыбу. А рыба тоже относится к этому? Здесь рыбу не ловят. Хорошие озера, никто не купается. Курица есть нормально. Там ловят рыбу. Ловят рыбу? Я видела. Курица это не мясо, а что это такое? Ну, так про рыбу спрашиваю. Still she doesn't understand about the fish. Why would, how is fish different? It also А чем has life. отличается рыба? Это тоже жизнь. Yeah? What, I mean, what? Почему особенность рыбы, вот сосредоточились на рыбе именно? Хочется рыбу есть. И расти духовно. Ну, совсем не обязательно. Вот как уточнили вопрос, по-другому сформулировать его. Ну, все понятно. Но человек не становится хуже от того, что он ест рыбу. Даже вот когда мы уедем, мы же будем там есть рыбу, там еще что-то. Her concern that she will come back home and she will be like, she has this
say Vasana was like she will eat fish anyway. She will come back and eat fish at home in Russia. Okay. It's up to her because Swami explained this to us many times, and that is everything created in the universe first comes as an atom, bird life, plant life, animal life, different steps, and finally human being. Как бы это ваше личное решение, хотите вы есть или будете есть рыбу, возвращаясь домой. Но с вами, например, часто приводил пример, что сама жизнь проходит через все стадии, то есть вот там от атома, там, более простейшим, потом там, к рыбам, животным и к человеку. So eventually, at the end of all our lives, we have to go back to the source, which is God, which is Swami. From where we came, we have to go back. After all the steps of climbing the ladder, spiritual ladder. Okay? The soul. Yes, И откуда мы eventually. из источника пришли? Excuse, don't interrupt. From the beginning, from the time we are an atom, to the time we merge in divinity again, we go through all the different types of life. То есть мы проходим все стадии вот от простейшего к более сложным и божественным формам, и в итоге все эти формы и жизни, они вернутся в источник. The evolution is taking place step by step. Мы знаем, что эволюция проходит постепенно. We are given, as human beings, the option to make some choices. The more wrong choices you make, the longer time it will take for you to get moksha or liberation, or to be totally evolved. Ну, сейчас мы находимся на такой интересной стадии, когда мы можем выбирать осознанно, что-то делать или не делать, и ускорять свое движение к высшим божественным целям, такие как освобождение или полная эволюция духа своего. Now, to feed any form of life that you destroy, fish, everything, struggles before its death. When you catch it, you see how a fish is struggling. Till it dies, you see with its face, its mouth, how the fish struggles and then dies. Вот, можно задуматься или пойти понять, как этот процесс происходит с рыбой. То есть, когда перед тем, как она оказалась у нас на столе, ее ловили, она мучилась, ее, то есть, это тяжелый процесс. When goats, when sheep are slaughtered, they suffer intolerably before dying. The smell of blood of those who have been killed before them to satisfy man's greed terrifies them. Now when you eat the meat, when you eat that fish which has died in terror, in fear, in pain, in agony, you too will have that same suffering. That is not going to be is not going to be something you can escape from. Because when you eat that meat, it is entering your system. Вот если взять более высокую форму жизни, например, барашек, когда его закалывают или убивают, он
и испытывает в 1000 раз больше страданий, чем рыба, и это можно даже очевидно наблюдать. И если просто питаться этим и обдумывать это, то можно даже как бы буквально впитывать это как бы страдание, эти боли, этот страх, насилие, которое над ним произвелось. This is the reason why Swami is very particular that we eat vegetarian food. This is why he talked to us of sattvic food and what kind of diets we should have. Now, whatever we eat, we are that. You know that. You know, even from the scientific point of view, that if you eat too much of something, you get high cholesterol. If you eat too much of something else, you get arthritis. If you overeat the sugar or whatever, you get problems with your blood, you get diabetes. Everything brings you diseases because of wrong eating and wrong habits. When we eat... Oh, I'm sorry. Yeah. Сами часто повторял и подчеркивал именно питание сатвическое, благостное, потому что пища, которую мы едим, она вызывает определенные ощущения. То есть вполне можно пронаблюдать, мы едим одно и получаем одно, едим второе, получаем второе. Например, самый простой пример это сахар. То есть впитывать в себя сахар, и сразу происходят какие-то определенные состояния. То есть меняется внутренний фон. Да, то есть может даже прийти там, к диабету при обильном питании сахаром. Спасибо. Вопрос ответили, да. Я, скажи, почему я спросила, Сереж? Спасибо. Я спросила и задала этот вопрос потому, что в христианстве на постные дни иногда разрешают есть рыбу. Хотела узнать. The reason why she was so concerned about fish, because in Christian tradition, at some holidays, some Christian holidays, they allow to eat fish. Ну, так что, That's спасибо. why the doubt was. See, we are not concerned about all the practices, because in every religion they have different practices for various things, and we don't make any comparison. We only go by Swami's words, which gave us very clear explanation for every question. Ну, мы не будем как бы вникать во все течения учения мировых религий, в это можно запутаться, но если именно сфокусироваться на учении с вами, то там достаточно четко и понятно говорится о еде. Whatever we eat, we become that. If we eat things which have negative qualities, we also will develop those negative qualities. Мы то, что мы едим, и если мы едим что-то, что обладает негативными характеристиками, это будет становиться частью нас, выявляться в нас. In fact, when he talked to us about this question, he said every creature has got to work out its own karma. It has not been created to be food for you. Когда Свами нам говорил о питании, о еде, он говорил, что у каждого существа существует определенная карма, которую ему нужно отработать. Food? I didn't understand the last part. They have not been created to be food for you.
The fish is not вот все created вот эти to наши fill your братья, stomach. все наши братья меньшие, они созданы были для того, чтобы становиться как бы пищей в нашем желудке. Each one has got to complete its own karma. Каждому из нас нужно и следует завершить свою карму. Кто там хотел еще вопрос задать? Я вот хотел вопрос задать по поводу ума нашего. Вот наш ум всегда требует чувственных наслаждений, там, телесных, больше поесть, побольше поспать. И вот иногда он просто берет полный контроль над нами и становится неуправляемым. Как вот его в таких случаях контролировать? So the question is about the mind. That mind is full of bodily and sensual tendencies, and sometimes the mind takes over and just I run after mind. And how should I control it? Maybe there is a method. You control it by 15 minutes meditation every day. Calm your mind. Pray to God to help you. Every day at the same time, pray to God. You can say any name and think of any form you like. And when you get some temptation, at that time, take God's name and the temptation will disappear. Каждый день системно заниматься 15 минут медитацией и повторять молитву Богу в одно и то же время, это успокоит ум значительно и успокоит вот эти все волны страстей, станет легче. If you pray sincerely to God to help you overcome your negative qualities, He will surely do it. Если искренне, очень важно искренне молиться Богу о том, чтобы убрать эти страсти, то Он придет на помощь. Вот искренне тяжело иногда. So it's hard for me to do that sincere prayer to God, but it's hard for me to have that sincere attitude to my problem, to resolve it. Why do you say that? Почему вы так говорите? Почему ты так говоришь? He is your best friend. Бог твой лучший друг. You can talk to Him just like you talk to your mother or your brother. Так же, как ты говоришь с матерью, с братом. Be honest, be truthful, and talk to Him. Listen to Him, you'll get the answer, that you have connection directly with Him. Поговори честно и правдиво с Богом, наладить эту связь. The connection is there, but you have to switch it on. Там всегда эта связь существует, только нужно включить ее. God is everywhere, but you don't see it. Бог всегда здесь, Он везде, но мы не видим, ты не видишь. Because you don't want to see it. Open your mind, open your heart, open your eyes, ears. Открой свой разум, открой свое сердце и глаза. И everything will look different to you then. очень много изменится, все будет видно в другом свете после этого. See what a beautiful world He has created. Посмотри вокруг, какой прекрасный мир Он создал. How can we be sitting here if we don't want it? Как бы мы могли собраться здесь, если бы Бог этого не хотел? We all come from different places in the world, and yet we are all one here today, Sai family. Мы приехали из разных мест мира, и мы здесь собрались как семья, как семья. You must appreciate the good things in your life. God has given so much to each one. Тебе следует ценить те вещи хорошие, которые есть в твоей жизни, которые Бог тебе дал лично.
Be grateful to him, talk to him. He's your best friend. He gives you the love of more than 1,000 mothers. Будь благодарен ему, говори с ним, он дает тебе любовь тысячи матерей. Don't be like stone. Не будь как камень. Learn to be soft. Learn to be loving, to be kind. Смягчи свое сердце, научись быть любящим. Remove negative qualities from your Высвободи свои негативные качества из ума и сердца. Я делаю человеку добро, я несу ему любовь. И он в какой-то момент делает мне очень плохо. Я мозгами понимаю, что я должна продолжать его любить, но я отхожу в сторону, я не хочу с ним общаться. So I do something bad, or I do something good for a person, and but as a response, I receive some rejection, some bad reaction. By mind, I understand that я умом понимаю, что мне надо продолжать питать его своей любовью, но я не хочу этого делать, я отхожу в сторону. I understand that I should keep loving him, trying to love him, but I don't have a feeling that I want to do this anymore. Follow your heart. Да, следуй сердцу. Can we keep the time before we go? I don't have any problem. I don't want you all to. Мне все равно, как Somebody wants it, somebody doesn't. Если хотите, то включайте, не хотите, не включайте. It's okay. No. Simply follow your heart. Просто следуй The своему mind, сердцу. the mind is a monkey mind. Don't follow the mind. Ум это обезьяна, обезьяний ум. Не следует следовать своему уму. Swami is in your heart. Бог внутри твоего сердца. Simply follow your heart. Следуй своему сердцу. These people do very painful. I cannot patient. I won't jump and never do this. Люди приносят много боли, вот когда вот вроде хорошо относишься. So people give back pain. I feel pain when I give them love, but instead I receive that and I feel pain. Lady, when you love, you must love without any conditions. Don't expect anything from anyone. Because you give love doesn't mean they have to come and give you a Nobel Prize. Женщина, дамочка, вам следует любить безусловно. То есть не стоит как-то даже тонко ожидать что-либо в ответ. Я никогда и не ожидаю. Мне даже не надо спасибо и благодарности не надо. Я не ожидаю. Но когда мне делают, ну прям с точностью да наоборот, прям причиняют боль умышленно. I don't expect, but looks like this is the response reaction of the person is like even some demonic, like it's like they do it consciously. They make pain, bring pain consciously. So? Так и что, да. Тогда я не хочу больше питать, я просто отхожу в сторону, не общаюсь. So I don't want to communicate with them, connect with them. Don't communicate. You don't have to interact with the person. Remain silent, and from far you send out your love to that person. Don't interact, don't expect anything. Swami always talks of pure Swami talks of pure, unconditional love. Love without any barriers, any conditions. So just keep your love, don't expect anything, be far from the person. Да, все верно, но не нужно вовлекаться в это с человеком, можно отойти в сторонку, успокоиться, быть спокойным, тихим и просто мысленно, внутренне посылать этому человеку любовь. Баба говорил о высшей форме любви, как о безусловной любви. Don't expect, because it is
their bad karma, unfortunately, that they don't appreciate your love. They are the losers. You be half. То, что с ними происходит, это их плохая карма, и не нужно от них ждать чего-либо, каких-то изменений. Don't react, just don't react. Не нужно реагировать, слепо не реагировать, нужно слепо реагировать. Possible? Это возможно так жить? We have that all the time. That's Избегать life. плохих. Это происходит у всех ежедневно, это жизнь. There are all kinds of people in this world. But we have to live, we have to get on with them. В этом мире существует очень много разных типов людей, но нам нужно с ними как-то взаимодействовать. We have to get on with everybody. We must not have enmity with anyone. No hatred. Strictly no hatred. Они существуют, но нам нужно постараться не испытывать негатив и ненависть к этим людям. You must not hate anything, anyone. And not hate yourself also. You must love yourself for being a good person. Не нужно никого ненавидеть, ничего ненавидеть, а в первую очередь себя любить и не ненавидеть себя. Помнить в это время, когда этот процесс, помнить в это время, что ну какова твоя цель, и тогда ты не вовлекаешься. So in the moment that this thing happens, when the reaction starts, how should I act? Reactions over. Be silent. Say Swami's name in your mind, in your heart. Repeat his name. You will see the other person will change. Можно попытаться стать тихим на всех возможных уровнях и повторять имя Бога, и можно даже заметить, если это сделать, что человек может даже измениться в процессе. If one person misbehaves and the other also shouts and they fight and there's a confrontation, it becomes so big that the relationship can break. Такое же можно, что если один начинает реагировать, второй, и вот это наращивается напряжение, и отношения просто рвется. So at that time, silence is the best, and the repetition of his name inside you must go on in full force. В эти вот моменты особенно важна тишина, именно закрыть рот и повторять имя Бога. When you don't react, the other person will begin to think. Если вы не реагируете, человек начнет задумываться, думать. But just be silent and keep on repeating Swami's name. Вы просто постарайтесь быть тихими и повторять имя Бога. There is no other way, there is no other remedy. This is totally a non-violent method. Нет другого способа, нет пути, вот как это самый ненасильственный способ. Silence is the most fundamental and most essential quality that all of us have to develop. Вот эта тишина, молчание, оно то качество, которое нам нужно выработать в себе. Swami used to say that ladies talk too much and men, they roam about too much. Сами часто говорил, что женщины очень много болтают, а мужчины очень много сплетничают. So we all have to calm down. We mustn't be aggressive. Learn more patience, more tolerance. Don't fight and don't try to put other people down. Be loving, be kind, as you would like to be treated. Be gentle. Тут только то, что попытаться максимально успокоиться, быть максимально вежливым, то есть помнить, что
относиться, ну, чтобы как мы хотим к нам относились, то так мы должны попытаться относиться. Swami expects ladies to be very sweet, very soft, very gentle, very modest, and very good in their behavior. Свами возлагал на женщин определенную ответственность, чтобы они были более мягкие, более собственные, более скромными. Сколько времени? Is it 8 o'clock? 8 есть уже? Да. What is your time? Сереж, переведи, пожалуйста. Я так вот поняла, как продолжать любить его, меньше делай для него добра, если он не просит. So like making like a conclusion about this case, should we keep loving that person, but we should Yes, keep yes, the distance, absolutely. keep the distance, yes? Yes, yes. То есть, да, Love, love, love. ответ любовь, любовь, любовь. No hatred. Но не давать ему не делать ничего для него хорошего, Избегать насилия, ненависти. если не просит. You must not hate anything or anyone. Everything on this earth is created by Swami. Как можно что-то ненавидеть на этой земле, если это создано все Богом? But some people, because of their karma from previous lives, they are difficult. Но некоторые люди ведут себя так в связи с своей прошлой кармой. But Swami will take care of everyone. It is not our job. We are not. It is not our job to do. We have to think of our own karma. Но Бог позаботится о кармах других людей, нам следует заботиться о своей карме. So we must lead good, pure life. Нам следует вести чистую, хорошую жизнь. That is our task. Do the role that Swami has given. Это задание на жизнь, это ту роль, которую вам дали, ее следует выполнять. Practice his teachings. Практикуя его учение. And evolve spiritually till we can attain and merge into divinity. That is what we are here for. И выполняя практику, и происходит наш рост, и он нас приведет к той конечной цели о слиянии с Божественным. Okay? Can we all try? Попробуем так сделать. Особенно в семье. Попробуем. В семье со стороны Especially the family. Family is very hard to practice all this in family, in our own family. We have to. We all have families. Every family has problems. We are not alone. Everybody has problems. We are not different. Every single person will have some problem or the other. And Swami has come to show the way. He is the Guru of all Gurus. So his teachings are there. Learn the teachings and practice them. You are so lucky that you have got Swami. Sorry. Наши ситуации семейные, все дрязги, они не уникальны, они происходят повсеместно в других. Но вот Бог над этой темой пришел, чтобы помочь нам и просто взять его учение и вот эти крупицы небольшие практиковать, и многое будет меняться. Мы хотим. Good. That's what I like to hear. Это хорошо, я рад это слышать. Each day is so beautiful that He has given to us. Look around you, how much beauty there is. Be thankful to Him, be happy. He doesn't like to see anyone crying and fighting and shooting and killing. Каждый новый день он прекрасен, но вот нам стоит это отметить и ценить, и быть благодарным за это Богу, и вряд ли Бог захочет видеть, как мы постоянно деремся, что-то делим, в негативе пребываем. Thank you. Thank you all very much.
I enjoyed talking to you, telling you about Swami. I hope it's useful and all of you will practice a little bit every day. Think of him, love yourselves, love everything. Я очень рада, что я смогла вам что-то рассказать с вами, что-то о его учении, и просто любите себя, любите его, помните Бога и так живите. I will tell you stories of Swami another day, more stories, plenty of stories. У меня много историй с вами, я вам их расскажу в другой день. Сера. Сера. They are endless. Там бесконечно просто можно рассказывать. Definitely. Сера. God bless you all. Please don't go without prasadam. Everybody must have a little bit. Не уходите, пожалуйста, я вам дам немножко просады. Thank you. God bless you. Спасибо, Сергей. You know what you can do? You can tell that paper. Так, книжечки. Кто хочет книжечки купить, очень интересная книга. Да, есть